ברכות, פרק א', משנה ד'. משנה זו דנה בברכות שתיקנו חכמים לומר לפני קריאת שמע ולאחריה. This Mishnah is going to deal with the blessing that the sages established to put in front of reading of the Shema and after. ושבע ברכות הן, and there are going to be 7 blessings. 3 בשחרית ו4 בערבית. 3 blessings are we going to say during the morning prayers and 4 during the evening prayers. כמפורט במשנה, just like we're going to learn in the Mishnah soon. וחכמים סמכו 7 ברכות אלו על הכתוב. The sages relied on a verse in Tehillim where it says, 7 ביום היללתיך על משפטי צדקך. 7 in the day I praised you on your righteous laws. This is from Yerushalmi Brachos. ומפרש רש"י נבדר, Rashi explains, על משפטי צדקתך, on your righteous laws, על קריאת שמע. It means on reciting the Shema. שהיא דברי תורה, that this is words of Torah. And this is, Rashi in Tehillim explains this. ויש מפרשים, there are those who explained, שבשלוש הפרשיות של קריאת שמע, that in the 3 passages of the Shema, כתובים, over there it is written, in the Shema itself, in the 3 passages it's written, 7 משפטי צדקך, 7 laws of your righteousness, והיינו 7 מצוות, and there are the 7 commandments. Which 7 commandments? תפילין של יד, the tefillin that we put on our hands, tefillin של ראש, the tefillin we put on our head, mezuzah, the mezuzah that we put on our doorposts, ו4 ציציות, and the 4 corner garments. ולכן תקנו 7 ברכות לפני קריאת שמע ולאחריה. Therefore they established to say those 7 blessings, some before the Shema, some after the Shema. להלל להשם ב7 ברכות, to praise God in 7 blessings, על 7 המצוות, on the 7 commandments. ברכות אלו אינם ברכות של קריאת שמע ממש. These blessings are not designated for the Shema itself, ואינם דומות לשאר ברכות המצוות. They're not similar to other blessings that we do before other blessings. שאין מברכים. How do we see that it's not the same? Because we do not say, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקרוא את שמה. That he sanctified. We do not say that he sanctified in his mitzvahs and he commanded us to read the Shema. כדרך שמברים על קריאת התורה, the same way we do when we bless in the Torah, that's the way we say it when we bless in the Torah. ועל קריאת המגילה, or the reading of the Megillah. אלא, but, עיקרן של ברכות אלו לעצמם נתקנו. But the main reason for this blessing, they have their own entity. בריחת יוצר אור, we bless the one who created light, על מציאות היום והאור, on the fact that we have light, goodness, and the day. בריחת אהבה, the blessing of love, על חיוב לימוד התורה. This is an obligation to learn Torah. It says we should love your God. How do we come to love God? That's by learning Torah. וכן כולם. And so it is in all the other ones. ומאחר שנתקנו, קבעו אותן לפני קריאת שמע ולאחריה. So after they established them to recite them before the Shema and after it. והם פוטרות מלברך, and we don't bless, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקרוא את שמה. And instead of saying, אשר קידשנו במצוותיו, that he sanctified us in the mitzvahs, and he commanded us to read the Shema, we say these specific blessings. בירושלמי מובא, in the Yerushalmi it's brought, כל המקיים 7 ביום היללתיך, that anybody who fulfills these 7 blessings, כאילו קיים והגיתי בו יומם ולילה. It is if he is learning Torah both day and night. ומטעם זה מבואר שם, and from this reason it is explained over there, קבעו חכמים 3 ברכות בבוקר ו4 בערב. The sages established 3 blessings in the morning and 4 blessings in the evening. לפי שכתוב, והגית בו יומם ולילה.
before it is, because it says, and you should learn it day and night. שתהא הגיית היום ולילה שווה. That one should learn both in the day and in the night. כלומר, which means, הואיל ונהגו בילמיהם שלא לקרוא פרשת ציצית בלילה, since in their times they didn't read the tzitzis, the parasha of the tzitzit, of the garment, four-cornered garment at night, like we're going to learn in the following Mishnah, on Mishnah Hay, ולכן קבעו בקריאת שמע בערב 4 ברכות. This is why they established in the evening to say 4 blessings. שיהיה סך הכל הפרשיות והברכות בלילה 6, so that we're going to have 6 blessings at night. כסך הכל והפרשיות ברכות ביום. Just like we have them in the day. In other words, in the day we have one less blessing, but we have one more commandment, which is the tzitzis. ויש אומרים, there are those who says, לפי שהערב קודם לבוקר. There's another opinion that says, since in Judaism night becomes before day, like it says, ויהי ערב ויהי בוקר, when God created the world, it says, let there be night, let there be day. The night comes first. לכן קבעו 4 ברכות שהן הרוב. Therefore, they established the 4 blessings, that they are the majority, בקריאת שמע של ערב, in the Shema of the evening. שזריזים מקדים למצוות, because you need to do 7 altogether. So it's 4 and 3, because you do the mitzvahs as soon as possible. וכל מה שיכולים להקדים, מקדימים. And whatever you can make before, you can make before. So you can either put the one extra at night or the one extra during the day. And since night comes before day, we're going to put it at night, because there's an idea to do the mitzvahs as early as possible. Let's start the Mishnah itself. בשחר מברך 2 לפניה. In the morning, he blesses 2 blessings in front of it. 2 ברכות לפני קריאת שמע. 2 blessings before the reading of the Shema. Which are the 2 blessings? The 2 blessings. The first blessing, ברכת יוצר אור. The first blessing is the one who created light. שפתיחתה, that the beginning of the blessing is like this. ברוך אתה השם, blessed are you God, יוצר אור ובורא חושך. That you made light and created darkness. וחתימתה, and it ends, ברוך אתה השם יוצר המאורות. It says, blessed are you God, the one who created the luminaries, the lights. And bet, this is the first blessing. The second blessing, ברכת אהבה, the blessings of love, המתחילה אהבה רבה אהבתנו, that it starts with God has a great measure of love towards us. ויש אומרים, there are those who says, אהבת עולם אהבתנו. It says, a love of the world, you loved us. וחתימתה, and it ends, ברוך אתה השם, blessed are you God, הבוחר במו ישראל באהבה, who chose his Jewish nation with love. ברכה זו אינה פותחת בברוך. This blessing, the second blessing does not end with Baruch, like Baruch Ata Hashem, like all the other blessings, לפי שהיא סמוכה לברכת יוצר אור, because it's almost like a continuation of the first blessing that deals with light. ואחת לאחריה. So like we said, in the morning there are 3, 2 before and 1 after. So which is the one that is after it? וברכה אחת מברך לאחר קריאת שמע, המתחילה. This blessing is going to start. אמת ויציב ונכון, truth and standing and correct. וחתימתה, and it ends, ברוך אתה השם גאל ישראל. It says, blessed are you God, the one who redeemed the Jewish people. מכאן קוראים לה, so therefore we call this specific blessing, ברכת גאולה, the blessing of the redemption. ואינה פותחת בברוך, and also this one does not start with ברוך אתה השם, לפי שהיא סמוכה לברכות שלפני קריאת שמע, because it's still a continuation of the first blessing, יוצר מאורות האור. ואף על פי שקריאת שמע מפסקת ביניהם, but usually there's a rule that if there's something separates between them, and over here the Shema itself makes a big separation between the blessings, מכל מקום, nevertheless, הואיל וצריך להסמיך אמת לסוף קריאת שמע, since as we need to put the word truth next to the reading of the Shema, חשובה היא כברכה סמוכה לברכות
שלפניה. We're going to consider it as a blessing that is similar to the blessing before it. ובערב, this has to do with the morning blessing. What about the evening blessing? ובערב, שתיים לפניה. In the evening, we have two blessings in front of the Shema. מברך שתי ברכות לפני קריאת שמע. He blesses two blessings before the reading of the Shema. ברוך אתה השם אשר בדברו מעריב ערבים. Blessed are you God that you make nightfall come. וחותם ברוך אתה השם המעריב ערבים. And he ends, blessed are you God who makes the night come. And second blessings, אהבת עולם בית ישראל, loving a love you have towards the Jewish people, עמך אהבת, your nation you loved, this is how you open it, וחותם, and you end, again in the evening you have two in the end, וחותם, ברוך אתה השם אוהב עמו ישראל. In the end you say, blessed are you God who loves his nation Israel. So this is the two that comes in front of it. And like we said before, there's also has to be two that comes after, one more than in the morning. ושתיים לאחריה, and two afterwards. ושתי ברכות מברך לאחר קריאת שמע. And two blessing, he blesses after the reading of the Shema. אמת ואמונה, again, the אמת is right next to the Shema. אמת ואמונה, truth and belief, כל זאת, all of this, וחותם, and then he ends, ברוך אתה השם גאל ישראל, he ends, blessed are you God who redeems the Jewish people, and the second one, which is the extra one on the morning, השכיבנו השם אלוקינו לשלום, it says, lay us to sleep, God to peace, וחותם, and we end, ברוך אתה השם שומר עמו ישראל עד, blessed are you God who guards the Jewish nation forever. אחת ארוכה ואחת קצרה. One of them is long and one of them is short. פירושים אחדים יש לפסקה זו. There's many explanation to this. What does it mean? Which one we're talking about? Which one is long? Which one is short? לפי רש"י, according to רש"י, מוסביה שתי הברכות שלאחר קריאת שמע בערב. We are meaning the two blessings after the Shema in the evening. שעסקנו בהם עכשיו. So this is the two blessings after the Shema that comes in the evening. ובא המשנה להשמיע, and the Mishnah comes to teach us שברכת אמת ואמונה היא ארוכה, that the first blessing, אמת ואמונה, it is a long one, שכן כוללת היא הרבה עניינים, because it includes in it many matters, like יציאת מצרים, like going out of Egypt, מכת בכורות, the plague of the firstborn, קריעת ים סוף, the splitting of the Red Sea, ואילו ברכת השכיבנו היא קצרה. And the second blessing, the one that God put us to sleep, this is the short one. ומוסיפה משנה ללמד, the Mishnah continues to teach us, שאסור לשנת ממטבע שטבעו חכמים בברכות, that when once the sages established a particular manner of saying a particular blessing, we have to stick, we're not allowed to stick to that manner, we're not allowed to change it. מקום שאמרו להאריך אינו רשאי לקצר, a place that the sages established to make it long, one is not allowed to make it short. הברכות שאמרו חכמים להאריך בהם, all the blessing that the sages says to make them long, אין אדם רשאי לקצר בהם, and a person is not allowed to make them short, וכן להפך, and obviously also the opposite. מקום שאמרו לקצר בברכות, a place where the sages established to make the blessings short, אינו רשאי להאריך, one is not allowed to make them long בהם. אבל הרמב"ם מפרש, so this is according to Rashi, this is the explanation to the Rashi, that the first one is the first blessing after the Shema in the evening is the long, and the second is the short one. This is the explanation of Rashi. אבל הרמב"ם מפרש, but the Rambam explains, שהפסקה אחת ארוכה ואחת קצרה, that the two verses, the two blessings, that one is long and one is short, מוסבר שתי הברכות שלפני קריאת שמע, do not refer to the two blessings after the Shema. The Rambam says it refers to the two blessings before Shema, בין בשחרית ובין בערבית, and they are the same whether they are in shacharit, in the morning prayer, or in the evening prayer. שכל ברכה פותחת בברוך וחותמת בברוך נקרא ארוכה, that every blessing that starts with the words Baruch and ends with the words Baruch, blessed are you, ושאינה כן
nikret ktsara, but if only it opens with Baruch and it ends without blessed are you, then it's called a short one. וזהו ששנינו אחת ארוכה ואחת קצרה. And this is what we mentioned, one long and one short. בשחרית, in שחרית, it refers to ברכת יוצר אור, the blessing of creates light. היא ארוכה, this is the long one, שפותחת בברוך וחותמת בברוך, it opens with ברוך and it ends with ברוך. וברכת אהבה היא קצרה. And the blessing of אהבה, it is short. And again, it is not like I said before, that it opens with Baruch. It doesn't open because it is connected to the first בורא המאורות, יוצר המאורות. It is close to יוצר המאורות, that close to the first one, but it ends with a Baruch, so it only has one. וכן בערבית, and also in the evening, ברכת מעריב ערבים, the blessing of making it nights, היא ארוכה, it is long, וברכת אהבת עולם היא קצורה, and the blessing of אהבת עולם, the loved one, it is a short one. And again, it has nothing to do with the length of the blessing itself, it has to do if it opens with a Baruch and ends with a Baruch. ומוסיפה משנה ללמד, the Mishnah continues to teach us, מקום שאמרו להאריך אינו רשאי לקצר, a place what they say to make it long is not allowed to make it short, לקצר אינו רשאי להאריך, and to make it short is not allowed to make it long. ברכה שתקנו בחכמים, פתיחה בברוך וחתימה בברוך. It's not talking about the length of the blessing, it just talks about that if you start it with a baruch, you have to end it with a baruch if it's a long one. אסור לשנות על לעשות צורה, you're not allowed to make it shorter. In other words, you're not allowed to not end with a baruch. כלומר, שלא לפתוח בברוך, you're not allowed to not open it with a ברוך אתה השם. וכן להפך, and also the opposite. ברכה שאמרו בחכמים שלא לפתוח בברוך, a blessing that the sage says not to open in ברוך, אין אדם רשאי לפתוח בברוך. A person is not allowed to, it's not supposed to be opening with Baruch, do not add a Baruch, a blessed are you God, in front of it. לחתום, and the same thing with the ending of the blessing. מקום שאמרו חכמים לחתום בברוך, a place that the sage says to end with Baruch, אינו רשאי שלא לחתום. He is not allowed not to end it this way with Baruch. ושלא לחתום, and a place that it is not finished, it doesn't end, הברachot שאמרו חכמים שלא לחתום בהם, the blessing that the sage says not to end in them with Baruch. Let's say an example, the examples that we had no opening, but it always had an ending. What is an example that it has an ending, but it doesn't have an opening? כגון ברכת הפירות וברכת המצוות. Just like the blessings of the fruits and the blessings of the commandments, it starts with the Baruch, but it doesn't end with the Baruch. אינו רשאי לחתום. In those blessings he is not allowed to end with the Baruch. שכיוון שאין בהם עניינים הרבה, because they don't have many matters, פתיחתן זוהי חתימתם. It is such a short, it's just one subject, so the opening is also the ending.